Il y a 30 000 satellites. Et toi, tu habites à la partie. Il était Parcialmente foram 10. For many people everywhere in the world, participation in the democratic process at any level, be it national or local, is unfortunately far from self-evident. Despite it being a basic human right, millions of people are excluded from the process of making decisions regarding issues that directly concern them. For example, the allocation of public funds intended for the local community. Even in a highly developed country like the Netherlands, it's a difficult task for normal people to understand and interpret something like a local authority budget. A daunting document of 140 pages full of tables, diagrams, figures, and a huge amount of seemingly unintelligible civil servants' jargon that can often only be decoded by its authors. However, in Brazil, a rapidly developing country, but still coping with extreme poverty, they are working hard to right this wrong, but with the help of the sturdy Brazilian Freedom of Information laws. Instituto de Estudos Socioeconómicos, in short, INESC, is a Brazilian non-governmental organization founded in 1979. In 2007, they started the development of a system intended to reach and encourage the often forgotten poorer groups. Budget monitoring from a human rights perspective. A system providing empowerment and inclusion, and which can be adapted and applied anywhere in the world, not only in Brazil. In June 2011, a delegation from INESC visited Amsterdam to explain their method of budget monitoring to local groups in the Indische Buurt. The very notion of right and citizenship, or citizenship right, if you even want, were excluded from our public discourse, from our public life for most of time until very recently. We have a production of budgetary analysis where we use a very technical skill because we needed to challenge the government in all levels, federal, state and municipal level. We build indicators, we analyze the budget in all these levels, and we share not only with the parliamentarians, but we challenge the public servants and to open up the box of these figures, oblige everybody on the municipal, state and federal level to open up their figures and say what they are doing. Inspired by their methods, representatives from the networks in the Indische Buurt travelled in turn to Brasilia to learn more about budget monitoring and to see how it worked in practice. Dus mijn verwachtingen zijn hoog. Ik begrijp en ik weet heel erg goed van dat instrumenten die elders in de wereld ontwikkeld zijn, niet één op één te implementeren zijn ergens anders.
Dus hoogstwaarschijnlijk moeten wij dan ons focussen de komende weken van welke elementen van de budgetmonitoring hier wij dan kunnen gewoon gebruik maken en goed kunnen vertalen in behoeften wat wij dan in de Indische Buurt al zou kunnen hebben. En ik ben heel benieuwd naar wat het systeem nou met mensen doet. Dus ik wil helemaal aan het einde van die keten, daar waar je in de wijken zit, en kijken of mensen zich daardoor nou sterker voelen, meer betrokken voelen. Of ze het idee hebben dat spullen die daar neergezet zijn, dat die echt van hun zijn. Zodat je ook het idee krijgt van dat het niet meer iets is wat de politiek doet of de regering doet of de gemeente doet, maar dat zij zelf hun eigen buurt vormgeven. Ik verwacht dat ik dan met de warme mensen, de warme collega's van Brazilië, van INESC, dat ik dan met concreet aanknopingspunt, concreet aanreiking, aangaan al die punten, dat ik daarmee met een volle, warme Braziliaanse bagage naar mijn wijkbuurt, mijn wijk Indische Buurt terugkeer. Dat is wat ik verwacht van Brazilië. We hebben in Nederland een discussie over de burgerbegroting en we hebben buurtbudgetjes, maar dat is allemaal nog heel kleinschalig. Wat hier gebeurt is op een veel grotere schaal. En dan is weer de vraag van, kunnen we in Nederland ook die sprong voorwaarts maken? En wat kunnen we dan hiervan leren? En dat maakt het heel erg leuk om dan niet in je eentje rond te kijken, maar met een groepje rond te kijken, zodat je met elkaar die discussie kunt voeren. Dus ik denk van dat het collectief hier zijn met alle denkkracht wat er aanwezig is en instrumenten wat wij nog gaan bestuderen, moet ons dermate goed verrijken dat we straks met een goed voorstel bijvoorbeeld in de Indische Buurt onze sociale netwerken gaan informeren. Wat is het programma vandaag? Wij gaan vandaag, we krijgen eerst de methodologie, die wordt uitgelegd. Dan krijgen we 3 casussen waarin de methodologie wordt toegepast. Dat is zo'n beetje het ochtendprogramma. En aan het einde van het ochtendprogramma gaan wij alvast voorleggen hoe je de vragen die voor ons van toepassing zijn. Dus hoe kunnen wij die methodologie in de Indische Buurt oppakken. Vanmiddag gaan we naar een favela en dan worden we rondgeleid door jongeren die zelf aan budgetmonitoring doen. This movement of Brazil, he's been working on agrarian reform, all the solutions. On Friday, and afternoon we had a conversation about the coordination of the project for sein. My name is Pedro. Now I'm a third-year student at the University of Brasilia. I study here literature, Brazilian literature. But as for the INESC project, I've been participating in this project since 2007, and we have since then discussing monitoring of budget, of public budget, and we work with some public schools in the Federal District, 9 public schools in the Federal District. This project is very special for me because I learned so much. Is that? Perfect, perfect. Comecei com as oficinas também. Raquel, I'm almost 23 years old. I started in 2007. Terug naar een van de favela's. En dat is een favela die is naast de vuilnisbelt gesitueerd. En de mensen die daar wonen, die hebben als baantje het vuilnis scheiden en alle waardevolle spullen halen ze eruit. En we gaan 2 jongeren ontmoeten die in die favela bezig zijn geweest met budgetmonitoring en erachter kwamen dat er geld was om school te bouwen. En dat gaan we van ze horen. Helemaal goed, dank je. Aqui o centro da cidade ele é bem estruturado assim em partes, mas se você for entrar mesmo na cidade você percebe que é completamente contraditório.
things everywhere as well. Like we have a hospital with special areas as well. But the idea was to concentrate... The group from the Indische Buurt was in Brasilia not only to receive, but also to give, and preferably something memorable. That was the main idea of... Mustapha Eljarmouni, renowned for his chess project in Amsterdam, treated the pupils at a suburban primary school to a game of chess à la Mustapha. Mustapha explained the rules. Toen was 6 jaar oud. Hij is een jongen die heeft geen kinderen. Hij kan niet goed op school. Hij kan niet. Ja. Dat is meestal ja. Hij is begonnen op dit. The kids chose their outfits. And then it was time to play. As a token of thanks, they sang Mustapha a song. The budget monitoring method is slowly spreading to other parts of the world, including Amsterdam, which now has its own centre for budget monitoring. The methodology has been adapted to fit the Dutch circumstances, and instruction courses are to commence in April and May 2012. Budget monitoring is proving to be an important instrument in the development of grassroots democracy.